ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੈਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ, ਜਾਣਗੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਿਹਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 58 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ 3% ਦੀ बढ़त ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਓਹੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਡਨ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਤਣ ਲਈ 270 ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਐਮੀ ਬੇਰਾ, ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ, ਰੋ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੋਸਾ ਕਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 55 ਸਾਲਾ ਜੈਪਾਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰਾਜ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰੇਗ ਕੇਲਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ 70% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਗਾਵਧੂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੈਪਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ 80% ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,44,541 ਵੋਟ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੇਲਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 61,940 ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੈਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 47 ਸਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਬਰਟੇਰੀਅਨ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਨੈਲਸਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ 2016 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਤੇ ਰੋ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਿਤੇਸ਼ ਟੰਡਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 50% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 17ਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਬਣੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ, ਖਾਸ ਕਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਖਰਚਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। One of my top priorities is the welfare of our long-term care residents. COVID-19 has impacted every area of our lives. It has changed absolutely everything. And this virus has shone a light, has shone a spotlight on the deep cracks in our broken long-term care system. My friends, we inherited a long-term care system that suffered deeply from decades of underinvestment and neglect.
COVID-19 exposed this for everyone to see. And as Premier, as difficult as it was, I wanted everyone to see it. Because it's only by bringing these issues to light that we can fix them. And I made a commitment to our long-term care residents, their families, and their caregivers. I promised we would fix the broken system. I promised we would give our residents the care and dignity they deserve. We didn't create this mess, but I can tell you we're going to fix it. Working through the summer, we delivered a plan with over $500 million to prepare our long-term care homes for future waves and surges of COVID-19. We provided funding to improve ventilation. We are finally mandating and installing air conditioning and better heating in older homes. We're building hundreds of new accelerated long-term care beds in months, not years, with partners like Trillium Health. And I also promised justice for our long-term care residents and their families. In July, I appointed a long-term care COVID-19 commission to investigate what happened, to get to the bottom of it, and help us fix this broken system. No stone will be left unturned in our efforts to improve long-term care. In fact, the Commission has already delivered early recommendations to improve resident care. We're taking those very seriously, and that's why we're here today. We are wasting no time and starting to act on one of those key recommendations immediately. In the upcoming 2020 Ontario budget, we will be increasing average daily direct care in our homes to 4 hours a day compared to the 2.75 hours. Now, to put that into perspective, folks, that's over 31% increased care. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਰਕਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। Economic and fiscal update, Ontario's action plan responding to COVID-19. It ultimately made $30 billion available in response to the global pandemic. This made us the first government in Canada to take this important step because, as any family or business owner understands, it is important to have a plan, especially in a time of high uncertainty. As we all know, COVID-19 has created an unprecedented level of risk to the global economy, so having a well-thought-out plan is more important than ever. The next phase of Ontario's action plan will make available every necessary resource to continue to protect people's health going forward. And it will expand the support our government has provided to those still facing financial hardships due to the pandemic, including families, workers, vulnerable people, seniors, and employers. It is a plan that will have 3 pillars. The first is protect, making good on Premier Ford's commitment to do whatever it takes to get through the pandemic. The plan we outlined on Thursday will build on our initial response to COVID-19, including the $7.7 billion in health response. That money is being spent to ramp up testing, build more hospital beds, protect loved ones in long-term care, and purchase critical PPE. There was never any question that the top priority of the 2020 Ontario budget would be protecting people's health. And there is no issue more pressing than long-term care. We can all agree that the loss of lives in long-term care homes here in Ontario and around the world is the greatest tragedy of COVID-19, which is why we are not waiting to act. Ontario is the first province in Canada to take the important step the Premier just announced, and Minister Fullerton will have more to say about that in a moment. Protecting people will be our top priority because it's the people's top priority. We are not doing it alone, though. Here at Trillium Health Partners and in other long-term care homes and hospitals around the province, our frontline heroes are leading the charge. To those heroes, we have a simple message. You have an army of 14.5 million people behind you. Our message to the people of Ontario is just as straightforward. As COVID-19 continues to threaten our health,
We will be there to protect you. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। I think shutting down restaurants and recreation was a medicine for a challenge that we didn't have. The surgical approaches to shutting down banquet halls, having rapid testing at the border for essential workers coming back and trucking, initiatives like that, obviously I'd welcome. But in terms of restaurants, we didn't have a single indoor dining incident in Brampton, not a single case in a restaurant. We didn't have cases in fitness. And I think the reverse has actually happened. People that would go to a restaurant where it would be safe, people were wearing masks, there was proper hygiene practices, physical distancing, those smaller social gatherings have now moved indoors into private residences and offices where there's not the same adherence to public health. And so I think we've seen, unfortunately, that has not been helpful, shutting down restaurants. And frankly, it's had economic havoc as well. Like these poor small businesses. Look at Brampton today. It's raining, it's cold. An outdoor patio can work in the spring, it can work in the summer. It does not work in November in Canada, and it's only going to get colder. Well, I think the Premier gave us reason for optimism yesterday. He said that he's looking at modifications to reopen restaurants and recreation in the modified zones. I take that as a good sign. I know it was difficult for him to shut down restaurants. I think given the data says that we have not had a single case in Brampton in a restaurant setting, shows that these professionals were doing their job. They were following all the protocols. And given the fact the numbers have continued to rise despite that modification, shows that hasn't necessarily been the right antidote. Well, right now, like I mentioned, we're only testing people who believe they have COVID. It's not like before where they're testing everyone. And so you are going to see a higher positivity rate. But in terms of protecting essential workers, where we've seen the largest source of our contacting of COVID-19, I would say protecting these essential workers in food processing and transportation logistics, rapid testing. Because what happens if someone's going across the border, and like our medical officer, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕ੍ਰਾਉਂਬੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। Announcement comes at a critical time. Our seniors in long-term care homes have been among the hardest hit by COVID, particularly in the first wave of the pandemic. We have lost members of our community. Family members have been left devastated, demanding better care for those seniors. This crisis truly exposed fractures in our long-term care system that need to be addressed. And today's announcement is an important step forward in addressing those issues. Increasing the daily hours spent on direct care to 4 hours per day will undoubtedly improve the quality of life for seniors in long-term care. It will help ease the minds of so many people with a loved one living in a long-term care home, knowing that their mother or father, brother or sister is getting the attention they need to age with dignity and grace. As you may know, Mississauga is the 6th largest city in Canada and one of the most culturally diverse cities in the world. We also happen to be home to a growing and aging population, with the numbers of seniors in our city set to triple by 2031. This will undoubtedly increase the demand on our long-term care homes. Today's commitment from the provincial government goes a long way in ensuring that our seniors who built this great city will get the quality care that they so rightly deserve. I would like to again thank all of you, in particular Minister Fullerton and Premier Ford, for aggressively tackling the issues facing our long-term care home. ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। From the beginning of this pandemic, we knew that small businesses would be struggling to pay their rent. As necessary lockdowns happened, small businesses were worried about how they were going to pay their commercial rent.
But instead of putting in place a program to help these small businesses, the Liberal government put in place a program that helped their Liberal insiders instead. So moving forward, will the Prime Minister commit that any small business program, any relief program, will actually be focused on helping small businesses and not Liberal insiders? ਡਾਕਟਰ ਮੈਰਲੀ ਫਲੇਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। As a family doctor and as the daughter of a parent who was in long-term care, I entered politics because of the challenges facing this sector, challenges that I knew all too well, both professionally and personally. And today, as your Minister of Long-Term Care, it is with great pride that I stand here with Premier Ford and Minister Phillips as we share with you the most important change to long-term care in the history of our province. We are delivering on our promise to protect our seniors in long-term care by increasing the average daily direct care to 4 hours a day per resident. Our commitment includes an average of 4 hours of daily, direct, hands-on care provided by nurses or personal support workers. This is a monumental commitment, and it will require significant changes in the long-term care sector. Our government is committed to working with all of our partners to educate, train, and recruit the tens of thousands of new personal support workers and nurses that will be required. And we will set hard targets as we achieve this standard. We will measure and regularly report on the progress against these targets, which will be outlined in the staffing strategy to be released in December. The increased level of care will help us dramatically enhance residents' quality of life, while at the same time reassuring family members about the care their loved one is receiving. This increase in direct care hours was one of the early recommendations made by the Independent Commission into long-term care. And while the Commission completes its work, our government is not waiting to act. We have already taken major steps to support our seniors, and the Premier has said it repeatedly. I have said it repeatedly. Improving the quality of life and care for long-term care residents is at the center of everything we do. ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਹੈਲੋਵੀਨ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ 60 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹਾਥੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਊਟਡੋਰ ਲਈ 25 ਅਤੇ ਇਨਡੋਰ ਲਈ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 33 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਠੋਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਜੋਹਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਉੱਚ ਮਹਾਰਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕਾਰਬੋਰੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ 58 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਲਾ ਮੋਰਗਨ ਜੂਨੀਅਰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 9 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਬਲਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ info@cktime.tv.com। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਤੀ ਸਕਸੇਨਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।